तद्वक्षस्थलनित्यवास तच्छान्ति पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनां श्रियं वात्सल्यादिगुण भगवती वन्दे सभा तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्थ देवारत शिक्षा केन्द्रेण शैक्षिकानुसन्धान विषये आयोज्यमानायाः सप्ताहात्मिकायाः राष्ट्रीय कार्यशालायाः उद्घाटनसमये तत्र भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। हे अस्मिन् अवसरे अस्माकं भाग्यवशात् सम्प्राप्ताः अस्माकम् अतिथयः आचार्याः नारायणशास्त्री सम्मानिता अतिथयः आचार्याः रेड्डी महोदयाः उपाध्यक्षाः आचार्याः रामकृष्ण सारस्वत अतिथयः आचार्याः रमाश्री महोदयाः देवारत शिक्षाकेन्द्र निर्देशकाः आचार्याः वेङ्कटराव महोदयाः शिक्षासङ्घाय प्रमुखाः आचार्याः महाभागाः कार्यशालायाः समायोजकाः एतान् सर्वान् अपि सम्प्रार्थये कृपया मञ्चं परमेश्वर नारायण शास्त्री महोदयाः प्रति मार्गे आयाम् अहं प्राप्स्यन्ति। अधिमञ्चं विराजमानान् अतिथीन् सम्प्रार्थये प्रज्वालनेन सभामिमाम् आरम्भं कुर्मः।
कार्यक्रमस्य अस्य शुभारम्भे मङ्गलाचरणं विधास्यन्ति आचार्यछात्राः। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पायः पृथिव्यां पाय ओषधीषु पायो दिव्यन्तरिक्षे पायोधाः पायस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यं विष्णोरराटमशि विष्णोः सप्त्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा हरिः ॐ आदाः सम्प्रति समागतानाम् अतिथीनां स्वागतं विधातुं राष्ट्रीयकार्यशालायाः संयोजकान् आचार्य शेखरमहोदय प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणोत्कादीन् प्राणान् तुभ्यम् श्रीवेङ्कटाचलाधीशं याज्यासितवक्षसं सचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं यो नमः। देवारत शिक्षक शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजिते शैक्षिक अनुसंधान विधि विषये द्विसप्ताहात्मिका राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजिता वर्तते। वयं सर्वे उद्घाटनसत्रे स्मः। अस्माकं कुलपतयः तदा शास्त्राणां संरक्षणे रतचित्ताः भवन्ति। अतः एव विभिन्न विभागेषु अध्यापकानां तथा छात्राणां कृते संगोष्ठ्यः कार्यशालाः शास्त्रार्थ संगोष्ठ्यः सञ्चाल्यन्ते। यदा सेवारत शिक्षक शिक्षा केन्द्रस्य अध्यक्षाः आचार्याः वेङ्कटराव महोदयाः कार्यशाला एका आयोजनीया इति प्रार्थितवन्तः, सद्यः अस्माकं कुलपतयः ओम् इति अङ्गीकारं दत्तवन्तः। यतोहि शास्त्राणां विकासः यदा भवति तदानीमेव विश्वविद्यालयस्य विकासः भवति इति सर्वेषाम् अभिप्रायः। सद्यः अस्माकं वेङ्कटराव महोदयाः ओम् कस्मिन् विषये अस्माभिः चालनीयः इति सर्वान् आहूय चर्चितवन्तः। सर्वैः एकमत्या उक्तं वर्तते, अस्माकं शैक्षिक अनुसन्धानविधिविषये एका कार्यशाला आयोजनीया इति। यतोहि इदानीं केन्द्रीय विश्वविद्यालये वा भवतु, लाल बहादुर विश्वविद्यालये वा भवतु, अस्माकं विश्वविद्यालये भवतु, ये शिक्षा विभागे नूतनतया प्रविष्टाः सन्ति तेभ्यः अनुसन्धानविषये प्रशिक्षणम् आवश्यकं। बहुत्र नूतनतया नियुक्ताः अध्यापकाः एव अनुसन्धानकर्मणि तत्र अनुसन्धानं कुर्वाणः सन्ति, मार्गदर्शनमपि कुर्वाणः सन्ति। तेषां कृते अस्मिन् विषये तत्र प्रशिक्षणम् आवश्यकम् इति कृत्वा द्विसप्ताहात्मिक अनुसन्धान शैक्षिक अनुसन्धानविषये एषा कार्यशाला आयोजिता वर्तते। अस्माकं कुलपतयः सहृदयाः
छात्राणां विकासविषये वा भवतु अध्यापकानां प्रोन्नतिविषये वा भवतु दत्तचित्ताः भवन्ति। अस्माकं यदा वयं प्रार्थितवन्तः सद्य अङ्गीकृत्य अनुगृहीतवन्तः, अतः तेभ्यः कार्यशाला पक्षतः पुष्पगुच्छेन स्वागतीकर्तुम् अस्माकं सेवारत प्रशिक्षणकार्यशालाया संस्थायाः अध्यक्षान् आचार्यान् वेङ्कटराम महोदयान् सविनयं प्रार्थये। तथैव केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः भवन्ति परमेश्वर नारायण शास्त्री महोदयाः। ते इदानीं मार्गे सन्ति, अचिरेण ते आगमिष्यन्ति। ते अपि तेषां कार्यकाले बहूनाम् अध्यापकानां नियुक्तिर्वा भवतु, विश्वविद्यालयस्य विकासे वा भवतु दत्तचित्ताः आसन्, अतीव कर्मठाः आसन्। तेभ्यः अपि कार्यशाला पक्षतः स्वागतं करोमि। तदनन्तरं अत्र अहं भवामि चेत् तत्र कारणीभूताः मद्गुरवः आचार्याः नागमन् वर्याः। तेषां स्वभावः वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि। वस्तुतः अध्यापकानां संस्कृतभाषा अतीव मुख्या इति तेषाम् अभिप्रायः वर्तते। दत्तचित्ताः भवन्ति यदा अस्माकं छात्राः विभिन्नप्रान्तेभ्यः अत्र आगत्य अध्ययनं कुर्वन्ति, तेषां संस्कृत उच्चारणं समीचीनं नास्ति इति मत्या उच्चारणविषये अधिकां श्रद्धां दर्शितवन्तः। यदा पाठने ते कठोराः भवन्ति, इतरविषयेषु तावत् मृदवः भवन्ति। अतः तेभ्यः अस्माकं गुरुवर्येभ्यः आचार्य नागमन् रेड्डी महोदयेभ्यः अपि कार्यशाला पक्षतः पुष्पगुच्छेन स्वागतीकर्तुम् अस्माकं कुलपतिवर्यान् एस्.आर्. मूर्तिमहोदयान् सम्प्रार्थये। तथैव प्रशासनकुशलाः भवन्ति अस्माकं आर्जे रमाश्री महोदयाः। यद्यपि ताः अध्यापिकाः भवन्ति, ते प्रभारी कुलसचिवरूपेण कार्यं कुर्वत्यः सन्ति। बहुवारं मया तान् द्रष्टुं गतवान्। तदानीं कार्यं कर्तुं सद्यः दूरवाणीं कृत्वा किं सेक्शन ऑफिसर कृते वा भवतु, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कृते वा भवतु, डेप्यूटी रजिस्ट्रार कृते वा दूरवाणीं कुर्वन्ति। नो चेत् कार्यम् अत्यन्तम् आवश्यकम् इति चिन्तयन्ति चेत् स्वयं गत्वा वा कार्यं कारयन्ति। तादृशाः भवन्ति अस्माकं कुलसचिवाः। ताभ्यः अपि कार्यशाला पक्षतः पुष्पगुच्छप्रदानेन स्वागतीकर्तुम् अस्माकं संकाय प्रमुखां लता महोदयां सम्प्रार्थये। अस्माकं संकाय प्रमुखाः भवन्ति आचार्य लता महाभागाः। सर्वेषां मातृकल्पः, मृदुभाषिणः, कदापि कोपं न प्रकटयन्ति। तादृशाः भवन्ति। एकेपि तासां सविधे पृच्छन्ति चेत् न इति कदापि न कथयन्ति। तादृशाः भवन्ति अस्माकं संकाय प्रमुखाः। याः स्वागतं दातुम् अस्माकं विभागाध्यक्षाम् आचार्यां कादम्बरी महोदयां तथैव विभागाध्यक्षा भवति आचार्य कादम्बरी महोदय। यथा मया अस्माकं नागमन् रेड्डी महोदयानां विषये उक्तं, यत्र काठिन्यं प्रदर्शनीयं तत्र अवश्यं, यत्र सहृदयत्वं मृदुत्वं प्रदर्शनीयम्। इदानीम् अस्माकं छात्राः अनुशासनयुक्ताः भवन्ति, ताः एव कारणीभूताः। सो द क्रेडिट गोस् टू HOD। तासां स्वागतमपि स्वागतीकर्तुम् अस्माकं संकाय प्रमुखाम् आचार्यां लता महोदयां सम्प्रार्थये।
तथैव देवारतशिक्षक केन्द्रस्य अध्यक्षाः भवन्ति अस्माकम् आचार्यः वेङ्कटराव महोदय। इदानीं सभा अतीव अलङ्कृता इति चेत् कार्याणि सुष्ठुतया प्रचलन्ति इति चेत् ते एव कारणीभूताः। ह्यः रात्रौ 12वादनपर्यन्तं स्थित्वा सर्वं दृष्टवन्तः, सर्वाण्यपि कार्याणि जातानि वा। तथा ते कर्मठाः भवन्ति। तेषां स्वागतं व्याहर्तुम् अहम् अस्माकं रमाश्री महोदय प्रार्थये। इदानीम् अस्माकं कार्यक्रमः कार्यशाला सुचारुरूपेण चलति चेत् अस्माकं सहसंयोजकाः पञ्च भवन्ति, पञ्चपाण्डवाः। भवति अस्माकं निदेशकः वेङ्कटराव महोदय। अहर्निशं यदा तैः उक्तम् आसीत् गतसप्ताहे अस्माभिः सञ्चालनीयम् इति, सद्यः सर्वाण्यपि कार्याणि तैः कृतं वर्तते। आलोक मण्डल महोदयाः वा भवतु, जयन्तनूनियाः वा भवतु, अनन्तरं नरसिंह महोदयाः वा भवतु, एते सर्वेपि अहर्निशं कार्यं कृतवन्तः। तेभ्यः अपि स्वागतं। तथैव नानादिग्भ्यः सम्भागताः भवन्ति अस्माकम् अध्यापकाः। ये सर्वेपि अस्माकमेव छात्राः इति अस्माकम् आनन्ददायकं भवति। तेभ्यः स्वागतं करोमि। तथा रिसर्च स्कालर्स् तेपि यदा अयं कार्यक्रमः अस्माभिः आयोजितः इति उक्तं, सद्यः गूगल द्वारा सर्वे प्रविष्टवन्तः। अनेन ज्ञायते तेषाम् अनुसन्धानविषये वर्तते, तेषां किम् उच्यते, शोधकार्यमपि कथं करणीयं। तेभ्यः अपि स्वागतं करोमि। तथैव अस्माकं विषयविशेषज्ञा भवति अस्माकं गुरुतुल्य आचार्य निर्मलज्योतिमहोदयाः अपि समागताः वर्तन्ते। वस्तुतः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य उपरि तस्याः प्रीतिः अधिका वर्तते। यदा कदापि वा भवतु, यदा वयम् आह्वयामः, संशयं पृच्छामः, झटिति कथयन्ति आगच्छतु। अस्सां कृते कार्यशालापक्षतः अपि स्वागतं करोमि। तथैव सर्वेषां कर्मचारिणः बहवः आगताः वर्तन्ते विश्वविद्यालयस्य कर्म कर्तुं। तेभ्यः सर्वेभ्यः एकवारं स्वागतं व्याहृत्य विरमामि। धन्यवादः। आयोजक देशकवर्यान् वेङ्कटराव महोदयान् आगतानां स्वागतं। सम्प्रति राष्ट्रीयकार्यशालायाः लक्ष्यमर्थं सर्वं विवरणं दातुं देवारतशिक्षक वेङ्कटराव महोदय गुरु महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म कार्यक्रम उद्देश्य अनुसंधान विधि सप्ताहात्मिका कार्यशाला आयोजित। सप्ताहात्मिका किमर्थम् इत्युक्ते मेथडोलॉजी अस्माकं विद्यालयस्य संवर्धकाः दातारः महोदयाः अस्माकं कुलपतिवर्याः
प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति महोदयाः कृते नमांसि। तल्लजाः समारोहस्य मुख्यातिथयः केन्द्रीय संस्कृतविद्यालयस्य कुलपतयः सर परमेश्वर नारायण शास्त्री महोदयाः, कार्यक्रमस्यास्य गौरवातिथयः अस्माकं गुरुवर्यः श्री नागमुनिमहोदयाः, विद्यालयस्य कुलपतयः आचार्य RJ रमाश्री महोदयाः, शिक्षासंकायस्य अध्यक्षाः आचार्यः महोदयाः, शिक्षा विभागाध्यक्ष अध्यक्षाः एवमेव मुख्यातिथिरूपेण आगताः प्रवेशाः, कार्यशालायाः संयोजकाः आचार्यः R चन्द्रशेखरः, कार्यशालायाः उपसंयोजकाः 5 जनाः भवन्ति। अन्ये अतिथयः विद्यालयस्य विभिन्न संकाय प्रमुखाः, विभागाध्यक्षाः, आचार्याः, आहूताः, वार्ताहराः, शिक्षणेतर सदस्याः, अन्ये अतिथयः, सम्माननीयाः प्रतिभागिनः, छात्राः, छात्राश्च भवतां सर्वेषां कृते एकवारं पुनः नमांसि। शैक्षिकानुसन्धान विषये समायोजितायाः अस्य सप्ताहद्वयात्मिका कार्यशाला उद्घाटन कार्यक्रमे अद्य भवतां समक्षं स्थित्वा अहम् अपरम् आनन्दम् अनुभवामि। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालये सेवारत शिक्षा केन्द्रस्य निदेशकत्वेन अहं भवतां सर्वेषां महार्दं स्वागतं करोमि। ये विद्वान् अन्वेषणस्य व्यावसायिक विकासस्य च एतस्याः समृद्धीकरण यात्रायाः आरम्भं कर्तुं चयनं कृतवन्तः। अद्य अस्माकं समागमः शैक्षिकानुसन्धानविधौ गहनतां प्राप्तुं तस्य विस्तृतकार्यक्रमस्य आरम्भः अस्ति। आगामिषु 10 दिनेषु वयं शिक्षाक्षेत्रे कठोरं प्रभावशालिनं च शोधं कर्तुम् अपेक्षितानां विषयाणां व्यापकान्वेषणे निमग्नाः भविष्यामः। अस्याः कार्यशालायाः प्रधानम् उद्देश्यं प्रत्येकं प्रतिभागिनं शैक्षिकानुसन्धानस्य जटिल परिदृश्यं दूरीकर्तुम् आवश्यककौशलेन ज्ञानेन च सम्बद्धीकरणं वर्तते। सैद्धान्तिकदृष्टिकोणेनां व्यावहारिकाभ्यासानाम् अन्तःक्रियाशास्त्राणां माध्यमेन वयम् अनेकान् प्रमुखान् उद्देशान् प्राप्तुं प्रयतामहे। अनुसन्धानस्य मुख्य उद्देशानि 11 उद्देशानि स्वीकृतानि सन्ति। तानि उद्देशानि क्रमशः सूचयामि इदानीम्। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्कशॉप ऑन एजुकेशनल रिसर्च मेथडोलॉजी अर्थम् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायाम् अवगन्तुं अहम् आङ्ग्लभाषायाम् फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एवमस्ति एनहान्स रिसर्च कॉम्पिटेंस अनुसंधान क्षमतानाम् अभिवर्धनम्। लक्ष्यं किं भवति इत्युक्ते equip faculty members with advanced skills and knowledge educational research methodologies to enhance their competence in designing and conducting high quality research studies. प्रथमम् उद्देश्यम् एवमस्ति मेथडोलॉजिकल प्राविधिक प्रवीणता। अस्य लक्ष्यं किं भवति? Provide participants with a comprehensive understanding of various research methodologies applicable to educational research, quantitative, qualitative and mixed method approaches. यह उद्देश्यम् एवं appraisal skill. Appraisal skills develop participants' ability to critically appraise research literature, efficiency, research gap, and contribute meaningfully to the existing body of knowledge. अनन्तरम् उद्देश्यम् effective research design to enable faculty members to formulate
clear and effective research designs ensure the alignment of research questions, methods, and data analysis techniques. Anantaram uddesham, ethical research practice for foster an understanding of the ethical consideration that emphasizing the importance of confidentiality and a responsible conduct throughout the research process. Anantaram uddesham, data collection and analysis techniques. Train participants in various data collection methods and analysis techniques relevant to educational research, including surveys, interviews, focus groups, and statistical analysis. Another objective kimasti itukte publication and dissemination of skills to provide guidance on writing research papers, preparing conference presentations, and effectively disseminating research findings, with an emphasis on contributing to academic journals and conferences. Next objective, integration of technology in research. The most important, integration of technology in research to explore and integrate contemporary technological tools and resources that can be enhance the efficiency and effectiveness of educational research activities. Their objective, collaborative and research initiatives. Encourage collaborative research initiatives by the fostering networking opportunities among participants and facilitating the formation of interdisciplinary research teams. One more objective, application of research and teaching practices. Bridge the gap between research and teaching by helping faculty members applying research findings to their teaching methodologies and enhance student learning outcomes. Last objective, continue professional development. Cultivate a commitment, lifelong learning, and continue professional development in the field of educational research, fostering a culture of research-oriented teaching practice, academic chance. Academic. Okay. अत्र एकादश उद्देशानि स्वीकृतानि सन्ति. तान् उद्देशान् आधारीकृत्य पाठनार्थं रिसोर्सेस् रूपेण 10 अध्यापकाः अतः तेषां नामानि परिचयं कर्तुम् इच्छामि. प्रथमं तु एन् शास्त्री महोदयः एकं कर्तुम् इच्छति. यः रिनौड् स्कालर् प्रोफेसर् एन् निर्मलज्योति गारु श्री पद्मावती महिला यूनिवर्सिटी सापि अत्र आगतवती. ताभ्यः पुनः एकवारं व्याहरामि. तदनन्तरं डी शारदा श्री पद्मावती महिला प्रोफेसर डी शारदा गारू श्री पद्मावती महिला यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर केवीएसएन मूर्ति गारू कंच यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर नीलप तिवारी गारू फ्रॉम भोपाल, आई थिंक सो भोपाल. नेक्स्ट प्रोफेसर आर यशोदा गारू द्रविडियन यूनिवर्सिटी कुप्पम, प्रोफेसर मरन गारू तस्य स्थाने अन्यः आगच्छन्ति. प्रोफेसर आर कदिवरन गारू फ्रॉम चेन्नई, प्रोफेसर एन कलायरसी फ्रॉम चेन्नई, प्रोफेसर लावण्य कुमारी गारू अग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी. रिसोर्स पर्सन्स रूपेण अत्र आगच्छन्ति. अनन्तरं पार्टिसिपेंट्स अत्र प्रोफेसर्स 8, असिस्टेंट प्रोफेसर्स 21, असिस्टेंट प्रोफेसर 1, रिसर्च स्कॉलर्स 45, आहत्य 75 भागग्राहिणः अत्र सन्ति. द बिगेस्ट वर्कशॉप आई थिंक सो 75, न्यूनातिन्यूनम् इतोपि वर्धयति. एवमेव geographical coverage of the participant all over the assistant professors, they came from different parts of the country. Like that, geographical coverage of the participants: Andhra Pradesh 47, Assam 1, Jammu and Kashmir 2, Jharkhand 1, Karnataka 3, Kerala 1, Madhya Pradesh 1, Odisha 5, Rajasthan 1, Tamil Nadu 1, Uttarakhand 1, West Bengal 11, आहत्य 75 जनाः सन्ति अत्र. So they came from different parts of the country. Our university also, it looks like mini India. Session schedule: प्रातः काले प्रथम सेशन 9:30 आरभ्य 11 वादन पर्यन्तं भवति. अनन्तरं ब्रेक भवति. ये सत्रं 11:30 to 1 पर्यन्तम् अस्ति. ब्रेक भवति.
तदनन्तरं तृतीय सेशन् 2:30 to 4 भवति, ब्रेक् सेशन् तत्र टी ब्रेक् भवति। तदनन्तरं सेशन् फोर्त् सेशन् 4:30 to 6, एकस्मिन् दिने 4 सेशन्स् तत्र चतुष्टयं भवन्ति। अत्र समयः अपि निर्दिष्टः। Conclusion, I would like to express my sincere gratitude to all the participants for your enthusiastic participation and unwavering commitment to advancing the fortunate of educational research. I extend my heartfelt thanks to the faculty members and experts to have generously agreed to share their knowledge and expertise with us during this workshop. As we embark on this intellectual odyssey together, let us remain steadfast in our pursuit of excellence, integrity, and innovation in educational research. May this workshop serve as a catalyst for transformative scholarship and meaningful contribution to the field of education. Thank you. Thank you, one and all. शिक्षाविभागे एवं तथापि शोधप्रक्रियायां यत्किञ्चित् या काचित् अस्पष्टता अस्ति तस्य स्पष्टीकरणम् अनया कार्यशाला अवश्यमेव भविष्यति। इयं कार्यशाला अत्यन्तम् उपकृता भविष्यति चिन्तयामः। अतः एतस्य अत्र भवताम् उपस्थित्या अस्य उपयोगः अवश्यमेव भवद्भिः स्वीकरणीयः आशां करोमि। एवं कार्यशालायाः विवरणं दत्तवद्भ्यः भट्टराव् महोदयेभ्यः धन्यवादाः। सम्प्रति सभायाः अस्य सारस्वतातिथयः भारीकुल सङ्गणकतन्त्रकल्पाः आचार्याः रमाश्रीमहोदयाः ताः अहं सम्प्रार्थये भाषणेन Vice Chancellor Professor Nagamani Reddy Garu on the dais and off the dais, and all the participants workshop of a 2-week workshop on educational research and methods. And my hearty pranams to you. A great privilege for me to be here with you on the inaugural function of. I wish a very grand success of this workshop, and I hope all the participants will definitely get benefit by this too, by the and actually every educational institution have 2 programs, distinct programs: academic programs, research programs. Academic programs, the syllabus is and the boundaries are well fixed, and there are definite outcomes and objectives of each course of the program, academic program, and you will go through sequentially one after the other by learning the content of the syllabus. But research program is altogether different. There is no limit for you, and as said by Sangetrao Garu, depends upon the research competence of this. How good the research guide is, have to have your own assume, come up with. When I was doing such, my guide always he didn't
try to give any theoretical knowledge to. So whenever I go with a problem or with a thing, he used to say, "It's your problem. No other person can be master of that subject. Yourself should be master of it. Even research supervisor must be less than the knowledge of research guide also should be less than that of the student." So that's how research is very, very significant, and it is altogether a different thing. And I bet if you take any research problem on the earth of any discipline of any subject, I challenge that the problem can be classified into two different categories. One is classification, another one is clustering. Class and you always deal with the knowledge. The subject of the research topic is knowledge itself. There are two types of things when data is concerned about it, qualitative and qualitative. You may take huge data and you try to process it and derive some behavior pattern of the data. That is one thing. The second thing is qualitative. How best you will be able to see, analyze, and get some inferences on the subject. That is the second thing. And all of you must be knowing that the Indian, the traditional, the first researcher I have ever listened is Vyasa. Vyasa is not the name of the person, but it is title of the person. What do you mean by Vyasa? Whole thing gets divided into a straight line which divides a circle into different parts. That's how the entire knowledge get divided into different parts, and he has divided the entire knowledge before him into different Vedas. And that is the first thing. And even today, whatever be the standard of the research problem, the problem is concerned with the classification and regrouping the data. We have to always see things about the how you will pose an argument or debate either in favor of your hypothesis or on the opposite of your hypothesis. You will try to argue on a specific topic. That's how. And there are different stage of once you register for research program, and you should be there are chronological steps. First you will be you have to give the statement of the problem, and which must be very definitive, and the problem should always be should have a boundary. Otherwise you will be lost in the forest of the knowledge. Otherwise you will never come up with the solution, or you will never understand. You will be exposed to the knowledge, but you will not be able to do anything. And the second step is how the problem is attempted previously and how we are going to attempt it differently, how it is going to be useful for the society, and so on. So when data is to be as 10 years back, the research is in a personalized manner, and information or knowledge is not accessible to anybody unless the best knowledge sources are library or some journals, and which may not be procured by the research scholars. They will have to go to the common centers. But nowadays, when you have that base on your hand, you're able to access everything. And even there is a term called, when we are doing, we'll never hear of plagiarism. Now we are hearing plagiarism, and we are being imposed to check for plagiarisms. How to state how much the work is independent and it's not copied from somewhere. So there are with timeline, our research process methodology also varying. So when we were doing say some 50 years back, every person, irrespective of the subject of the research, people used to go, it particularly about science and arts. They used to go to some statisticians, and they used to try to analyze the data collected in a statistical way. Because can anybody tell me the definition of the research? Scientific study is systematic scientific study about a subject, and you should not throw your opinions onto the subject. You have to a well documented argument should be there.
So in order to do that, previously there were only the mm, certain skills, and we will be taking the help of statisticians, but not today it is not the thing. And there are suppose if you give suppose if you try to analyze a language in till the end of the 2000 years, even for understanding a simple 5 sentences in Hindi, we need to have at least say some 50 to 60 programs, and most of the knowledge is world knowledge is required, and so many things we have to have in our hand even. But that is not the case. If you give the input and output patterns, and the computer will decide. If input is given, it will tell you the output, and if the output is given, it will tell what the input is. That's how the language the world is getting changed. And that defines a new science called machine learning. Machine learns on their own if you different sets of input and output patterns. And there are and sir talked about interdisciplinary areas also. There is a very dire need, particularly Sanskrit students, educational students should attempt interdisciplinary and multidisciplinary areas. For example, previously mechanics is branch is there, and it was not that useful. It is only meant for one purpose. Now electronics was also one different subjects, and computer science is another different subject, and three together equally have importance role in robotics. Robotics is the conglomeration of three subjects. That's how you have to see computational linguistics. And suppose if you are educational students, and if you there are many areas in education also, second language learning. Suppose if I was forced to learn Sanskrit in 5 days, how best you could help, how your research is going to help. And there are definite ways. Given a normal day-to-day English Sanskrit newspaper, we have to pick up the mostly used nouns, verbs. And if you learn 50 nouns and 10 verbs, you will be able to speak Sanskrit within 5 days. There are scientific specific ways of doing things, and you have to invent such problems. And every what are the sub areas of education? Can anybody tell? Any research scholars? Sub research areas. I have given one: second language learning, computer aided education, and in way back, Ministry of Indian Ministry has advised all the people to go NMIET. And as a part of it, IIT people have NPTEL, whose server is being launched. And why not Sanskrit branch? We can also have our own, we can mimic actually the learning technologies, the education technologies of the technology side, and you can do your best. And if I take a lot of time, please forgive me. Shall I stop here? And I hope you will all, every participant will get benefited by this. And I congratulate the organizers of this workshop, and I wish them a very success. वस्तुतः श्रीमहोदयाः कणकविभागे परं एताः महोदयाः शास्त्रीस्तरे छात्राणां कृते सङ्गणकं बहु प्राजेक्ट्स् दत्तवत्यः, प्रोजेक्ट्स् कारितवत्यः अपि व्याकरणबद्ध अंशाः सङ्गणकेन कथम् एवं रिसर्च् विषये, विषये टेक्नालजी कथं तत्र उपयोक्तुं प्रतिपादितवती. Now I request eminent scholar, expert in research methodology, head Professor Nirmal Jyoti Madam, Padmavati Mahila University, to bless us a few words on this happy occasion.
and my Professor Nagamuni and method of education department and other students and faculty across here who have get the benefit out of this program. And I congratulate at the set for be here within came to participate in the program. Okay. Research such a vast area, and every time we learn something by attending such programs, at least a little bit, because research is the ocean, and at least a drop if we swallow. Sanskrit occupying a prominent place right from, and I should, because the vast wisdom that we come across right from the Vedic period till now is all comprehensive and all embarrassing. And today, no field let out of the old knowledge that has origin from the Indian continent. And just now, Madam said how Veda Vyas has given a great contribution to the knowledge, the wisdom, knowledge, not knowledge, wisdom, I should say wisdom. And this wisdom has come into existence through research only, through research only. And Sanskrit is such a subject has great opportunity, not only now, even in future, to explore its contribution and bring it
the light and bring it to the world that everything is existing in Indian knowledge. And recently, and some university, I think it is Cambridge University, that has given that Newton's laws of motion came from the Indian origin. And like that, every knowledge, even the computers, and what has been said, not only computers, astronomy, physics, everything is in Vedas, Upanishads. And if you take up the old knowledge that is existing today, that has its contribution, and you people, our research, take it out, and our history need to be told in a new pattern with scientific inventions, that everything is from. And if you go back into the history of our country, that our knowledge has been fully taken by the Western countries and even the Arabs, and that has been taken out as new innovations, and in the name of allopathy or uh, different forms. And see what is said in our old scriptures, that to be taken out to research. And education is such a multidisciplinary area where you can contribute much to the with your basic Sanskrit knowledge as well as the education. And it has a great future. See, Ministry of Electronics and Ministry of Science and Technology is giving lot of opportunity for natural language processing, and that has a great contribution to take up research projects in that area. And similarly, in technology, if just madam has told that how can a layman can learn Sanskrit in 5 days. Like that, I have curiosity to learn, and whenever I came, just now I asked madam, is there any program to take Sanskrit classes in the form of certificate course or diploma course by regularly attending? Because people like me are maybe enthusiastic to learn Sanskrit, and like that there are many that has the contribution Sanskrit, and which can which can have fruit results, the knowledge of in knowledge and Indian wisdom. And there are many things to share, but I should not take much of time. Therefore, I stop here, and I once again make a plea to all of you: think intuitively, to react purposefully, and take up genuine subjects that has the real contribution to the knowledge. Therefore, how it is not a classwork, it is refreshing our mind as research scholars or as faculty members or students. We would have studied research methodology with an aim to get a pass mark or to get a class in examination. But this, for the purpose of this program, refresh your or to orient yourself the meaning of research in exact sense, and to orient you and make an intuition, or trigger your interest to take up apt research projects and orient towards the process of research, and how best you can use the existing knowledge um, mediated with the technology, and contribute in a systematic and scientific way, so that there will be a true knowledge, and the horizon of knowledge will be enhanced through your contribution. I wish you all the best, and I wish the program organizers successful, and you will definitely get the success, and all the participants and yourself will come out with flying colors after the end of this program. So all the best. Thank you very much. I once again thank the organizers for giving the opportunity. Thank you, one and all.
your blessings, we will definitely complete the workshop successfully. That can get that quality in research. सम्प्रति राष्ट्रीयसंस्था विभागस्य पितामहः मनोविज्ञानिनः शास्त्रिणः शास्त्रे प्रज्ञाः गुरवः आचार्याः आगमनरेड्डी प्रार्थयन्ति। युक्तम अधिकमपि भाषितुं अधिकः समयः अपि कर्तुं प्रिविलेज् एतत् सौकर्यम् इदानीम् आगतम् भाषे सर्वमपि सर्वविधात्मक तत्र पूर्वापि अर्थाः काव्ये तात् ते नवा इव भान्ति अर्थाः काव्ये सर्वे नवा इव आभान्ति। अनुभूतपूर्वमपि इदं विद्यमानम् त्वमेव किमर्थं त्वं तु स्थितिः high status higher national word animal राष्ट्रपिता ही संस्कृतस्यापि भाषणम् अपि वस्तुतः अस्य विद्यापीठ दिल्ली यूनिवर्सिटी कृतं कार्यं काचित् वर्तते अनुग्रहः चलपति अनुग्रहं कर्तुं रिकमेण्डेशन् द्वारा अपि पदानि प्राप्यन्ते शक्त्यापि पदानि प्राप्यन्ते प्राप्तिः सर्वेपि स्वतः शक्ति भिन्ना एव अनन्तरविषये अत्र आगत्य भाषा सर्वविधाः अपि सह्यन्ते भवतु नाम तत्र मया
विवेचनानन्तरं पञ्चगुणाः प्रधानविषयाः अस्य कृते धारणमपि यज्ञ नंबर 1 contribute towards knowledge ज्ञानवर्धनम नंबर 2 addition to knowledge स्थान द्वारा contribute addition also वर्तमान ज्ञाने योजनत्वं क्वालिटी गुणवत्ता वस्तुतः nowadays universities have become manufacturers of others संख्यावर्धनम तथादु अदृश्य परम तत् क्वालिटी गुणवत्ता नॉवेल्टी एंड क्रिएटिविटी अपूर्वता आत्मिकता इव प्रतिभा इति रूपेण पंडितनाथैः उपायते मतायते युक्त अपूर्व अनन्तरं अप्लाइड रिसर्च अनुप्रयुक्त क्षेत्रे अधिकतया एवं तादृश महत्तम अवश्यं वैः आशा तत्र ततः परं कार्यशाला कोने धारणार्थं पट्टं धारणार्थं रूपे भवतु अनुप्रयुक्तं मनो मया एकः अध्यायः वर्तते ज्योतिष मनोविज्ञान शास्त्रे अस्ति कथम् अस्ति अयं ग्रन्थः पठ्यते तर्हि ज्योतिष मनो भवद्भिः भगवद्गीता मनोविज्ञान भगवद्गीता अस्ति यदि भवन्तः अस्य ग्रन्थस्य अध्यायस्य प्रमाणरूपेण ज्ञातुं शक्नुवन्ति एतादृश अनुप्रयुक्त अवश्यमेव भवद्भिः सर्वैः जीवनकाले एकस्मिन् काले तादृशम् आशा वर्तते अनन्तरम् अनुसन्धानाय केचित् अंशाः इदानीं सूच्यमानाः वर्तन्ते प्रधानम् अप्लैड फंडामेंटल रिसर्च हिस्टोरिकल हम वर्तते फंडामेंटल सैद्धांतिक तत्तु चलत्येव हिस्टोरिकल रिसर्च अधिकतया अप्लाइड रिसर्च विरलतया दृश्यते डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बहु कर्तव्यं वर्तते अत्र मया फंडामेंटल रिसर्च न सूच्यन्ते हिस्टोरिकल रिसर्च
अनन्तरं अप्लैड् के सूचिता एतानपि अंशान् वदामि नोट् कर्तुं कालान्तरे यदा यदा भवतां इदानीं उत्पादयितुं शक्नुवन् धर्मस्य यातः क्ष्माम् अखिलां प्रदाय हरये पातालमूलं गतः यातः क्ष्माम् अखिलां प्रदाय हरये पातालमूलं बलिः तक्तुप्रस्थविसर्जन संस्थापितः आबाल्यात् असती पुरी आसीता ओ धर्म विषये तत्र इत्यादिकं तत्र गतेन एवमेव संयः कर्तनीयाः प्रबोधनीया दैवी विचित्र लोकः अत्यन्तः वर्तते अन्तं प्राह आकुलता याधोधो चाम्यते अधः अधः अनितशः तेन परिभ्राम्यते अत्र व्याधस्य व्याधेन भवेत् तेन श्येनस्य अंगे ग्रहणेन वा भवतु संसति तद्दृष्ट संसति तेनोपि आहतः एव कालः इदानीम् आकुलतया आसीत् तादृश सर्पदर्श यथा जातम् अयमपि व्याधः तेन अपि आहतः तूर्णं तौ दैवी विचित्र तयोः कारणेन अपतासीत् दैवी गतिः भवति तेन वा रूपेण आगच्छेत् रूप सदृश वर्तते अयमपि वर्तते अनन्तरम् इदानीं समय अधिकतया विवरणादिकं भवन्तः नोट् कुर्वन्तु दैवं वा पुरुषकारो वा प्रश्नः अयं केचित् वदन्ति दैवायत्तं सर्वं दैवायत्तं वसिष्ठं महोदयाः न तथा केवल कारः अपि अपेक्षते दैवमपि दैवाधीनं परम् अयमपि कः भिन्नत्वे सति एकत्वं किमर्थं तत्र
बहवो देवा एकं सत् बहुधा वदन्ति एव रूप एकदेवता आगच्छति तत्त्वं तु वर्तते नास्ति इति न परम् एकत्वं वर्तते एकत्वं तर्हि अयमपि एकः स्थानाय एषः सनातनधर्मः सत्यम् एषः सनातन साहित्ये अस्य भारतदेशाभिरेव समर्पणे कर्तुं न शक्यते teach that others can only say but they cannot teach some scholars can teach दर्शनानां वैविध्यं बहूनि दर्शनानि ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या ब्रह्मैव ब्रह्मेव ब्रह्म ब्रह्म सर्वं तर्हि तत्स्थाने बहूनि दर्शनानि बहूनां दर्शनानां नास्ति वा औचित्यं यदि अहम् औचित्यादिकं अस्माभिरेव अनन्तरं शिक्षणविधीनां विधयः कति संख्यानिर्धारणं ग्रहीतॄणां प्रार्थीनां स्तरः मदीय बोधनकाले अभावल्याम् भट्टिर् भिक्षु भीमसेन अभावल्या अभावली ज्ञातमासीत् अभा भि भू भृ इयं भवावली अख अका कृ बभावली ज्ञायते तर्हि अस्मिन् श्लोके यत् रमणीयत्वं तत्कार्यं वर्तते तत्तु भट्टिर् भा भिक्षुर्नष्टः हि भीमसेनो ही कुक्कुण्डोऽहं भू अनन्तरं अहं भू इति अक्षरे अपि मया यदि पार्यते दण्डनम् आसीत् घोरः अस्य दण्डनं भवति घोषितं परम् अयं तज्ञः आसीत् एवं यदि अहं दण्डे यदि त्वया दीर्घकालं यापनं जीवित कुक्कुण्डः जीवितः भवेत् तु इति अक्षरसूत्रः अहं यदि अस्याम
सद्य एव इदानीं पीएन् शास्त्रीणां स्थानं सद्य एव मम यथा आगतं तथा तत्र सद्य एव मास्तु मास्तु ममूर्ति अहं अधिककालं वाञ्छामि भवतु पनिष्मेण्ट् निष्कासितं कारणं आदित्वम् आपदः येन चोरेण चोरः तेन चौर्यकार्ये धनमपि आसीत् परं दण्डनात् विमुक्तः अपि तादृशरूपे कमनीयकत्वस्य अर्थः ज्ञातव्यः तर्हि सम्पूर्णतया भवितव्यम् इदानीं तु सम्पूर्णतया न दृश्यते एतावत्पर्यन्तमेव ज्ञायते अनन्तरं ज्ञायते अत एव अस्य श्लोकस्य अर्थः अपि तेषां कृते अवगतः यदा एवं घण्टाद्वय घण्टात्रयं स्वीकृत्य ते बभावली इति बभावली ते एवम् आसीत् यावत्पर्यन्तं ज्ञानं तावत्पर्यन्तं नास्ति यदा ज्ञायते भवतु श्रीमद्भगवद्गीतायां भूतियोगः इति यद्यत् तदेव अवगच्छत्वं अहं व्यासः सर्पाणां वासुकी अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम् एवम् एवं येषु येषु अहम् अत्यधिकतया दैवांशरूपेण वर्ते तं एतेषु तु अंशः अधिकतया इति वैशिष्ट्यम् उदाहरणानि पक्षिणां वैनतेयः इति व्यासः वृक्षः अपि वर्तते देवतावृक्षः कथं सन्तानवृद्धिः भवति वा सन्तानरहिताः स्त्रियः परं इदानीं इदानीं काचित् रासायनिकचर्यया एतादृश उत्पत्ति कारणकारकत्वम् अर्हति रिसर्च् किमर्थं तत्र सन्तानवृक्षः आगतं रिसर्च् कर्तुं केवलं कथयामश्चेत् भवन्तः बहु कथयन्ति परं किमपि न कुर्वन्ति विमानं वर्तते पुस्तकविमानं produce at least one भारद्वाजस्य विमान यन्त्रमिति ज्ञानमिति मैन्युफैक्चर ए
अल्लोपति आगतम् वैद्यकारस्य त्वं किं तेषां रोगनिवारणं आयुर्वेदः किमर्थं आयुर्वेद कुलत्वं नास्ति मूलम् अनविहीनं त्वमपि मूलं तत्र कारण सर्च करणीयं केवलं सप्रायाः सप्रायाणाम् अवश्यम् अभिरे ते तु न जानन्ति एव जानीमः केवलं शब्दरूपे इदानीं क्रियारूपे 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 हि अभिरेव भारते भारतदेशायाः अनन्तरं निष्कामकर्मभावना प्रसिद्धा ఈ పాయింట్ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం అవయో విదుః సర్వకర్మ ఫల బాహుస్త్య సన్యాసి వేషః సన్యాసः కామ్య సన్యాసం సన్యాసవేషధారీ సర్వకర్మ అగం కర్మ త్యాగం రాహుః किमर्थं रूपे एव सन्यासः अयमेव त्यागः प्रतिज्ञारूपे इत्यादिकं सर्वे अंशाः वर्तन्ते शृङ्गारविषयं यावन्ति पुस्तकानि भवन्तः तत्र प्रकारान्तरो किमर्थं तत्र विषये एकत्वं वदितुं न शक्यते तत् सर्वं परिशीलनार्थचतुष्टये समग्रतया परिशीलनम् आवश्यकं कुर्वन्तः समग्रपरिशीलनं ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् इति ज्ञानम् अग्निरूपेण कथं कदा परिणमते कथं परिणमते अवश्यं रामचन्द्र उदाहरणार्थग्रहाः अत्यन्तं ते सः वाल्मीकिरामायणे तैः षडेव ग्रन्थेव ग्रहस्य ग्रह पंचोच्चे उच्चग्रहाः अनन्तरं कस्मिन् नक्षत्रे अयं पूर्वसु चन्द्रस्य पंचोच्चे नक्षत्रसूचनक अस्माभिः ग्रहस्य तर्हि
राहुकेतुः किं तदानीं गणना नासीद् वा? राहुकेतुः भावनैव तदानीं नास्ति न। तर्हि किमर्थं तैः न सूचिता? अवश्यम् एते प्रार्थ्यते केवलं विभागस्य न। नेशनल् साधकविषयः यतोहि तत्र ज्योतिष्कानां नामसूच्यां मम नाम नास्ति। पैनल ऑटोमेटिक नास्ति। इदानीं यथा तत्र गेस्ट ऑफ ऑनर स्पेशल इन्वेट शांतितुल्यं तपो नास्ति दोषात् परं न तृष्णायाः परोयाधिः तं पठन्तु सहस्रशः अक्षरशः पठन्तु अन्ते सुखं याः अधि लोकार्धे यदुक्ति पीडनं पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति न पापस्य फलम् इच्छन्ति। फलं तु कार्यं कर्तुं पापस्य फलम् इच्छन्ति परं यत्र मानवीय अतः बोधनीयः एतादृशैः संदेशैः भारतीयाः अभिरेव वर्णात्मकरीत्या तेन प्रभु वर्तते परं तत्र कालः अपि मया तु 40 सङ्कलिताः इदानीं केवलं 10 पठिताः भवतु। शुभं भूयात् शुभं भूयात्। आयां आचार्याः मूर्तिमहोदयेभ्यः स्वागतं। आचार्याणां नागमनरेड्डी महोदयानां व्याख्यानं बहु कालात् अनन्तरम् अस्ति। वयं सर्वेपि आनन्दिताः। एवं महोदयाः उक्तवन्तः अनुसन्धानस्य 5 गुणाः इति। ज्ञानवर्धनं, ज्ञानविकासः, गुणवत्तावर्धनं, नावीन्यम् अथवा रचनात्मकं,
अनुप्रयुक्तानुसन्धानमिति एतेषां गुणानां प्रयोगार्थं वयं प्रयासम् अवश्यं करिष्यामः महोदय। एवं शास्त्रेषु मनोविज्ञानं कथम् अस्ति इति एतैः स्वपुस्तके ज्योतिषशास्त्रे कथमस्ति उक्तवन्तः। एवमेव यदा अनुसन्धानं करणीयम् इति इच्छा भवति, प्रथमप्रश्नः भवति समस्या का? समस्या चयनमेव प्रथमा समस्या भवति। इदानीम् अस्माकमपि छात्राणां कृते समस्या दातव्या अस्ति। एते महोदयाः समस्याः सूचितवन्तः, अतः समस्या चयनस्य कष्टमेव अस्माकं नास्ति। संस्कृतक्षेत्रे वाङ्मये कुत्र कुत्र अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते ते महोदयाः सूचितवन्तः। पक्षतः प्रति आचार्याः KVSN मूर्तिमहोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते। तेषाम् अनुग्रहभाषणेन अस्मान् सर्वस्तु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्य। Just fortunate enough to come. Got this opportunity. Convivial. And one of the best administrators who never speaks hard but get the things done, our beloved Vice Chancellor, Murthy garu, Professor Nagamohan Reddy garu, in charge is earlier Mr. Challa was there. Remember, head of the department and the director, Rao, my friend Shekharan, Rajwati madam, all other my dearest. Really, I appreciate that as was the director. Continue this activity for undertaking a center because I came the keynote for this, and it was a wonderful talk in here because that is about the research method, which is very much required. Three things are required for any unit. Fact. One is the commitment you have to teach. Commitment, dedication, resolution, willpower, endurance, and fortitude. And every minute which you teach, you must derive the pleasure in it. Otherwise, we cannot become a good teacher. So teaching is very much required. Teaching means just not telling is not teaching. Please keep in your mind. Teaching is something, it is beyond the telling of the facts to the student. Because you have to correlate your cultural inheritance as well as the whatever things which are actually required to teach in those aspects, they must be taught. Just not mere transformation of the information in a stereotypical way inside the four walls of the classroom is not at all called as a. It is beyond that. So one has to improve that one. Second is extension activity. Center doing that. So every teacher must be proficient in these three aspects. And these are the three pillars on which the whole university actually stands. Second is extension activity. So you must be thorough to organize the activities, participate in the activities, because we learn so many things when you interact with the people. As you are aware, Acharyat Padamadatte, Padam Sishya Swamedhyaya, Padam Sahabrahmacharibhyaha, Padam Kalakramenato. So we are not teachers at all. In fact, to say we are all students only. There is only one process called learning. There is no process called teaching.
If teacher teaches everything, only 25% you get. If you study yourself, contemplate upon with universal attitude and also calmness of the mind, sumechaya. Third is interaction with the intellectual. Reading 1,000 hours a book and spending 1 hour with a teacher, that is more than that. So therefore, one has to develop that skill of what you call interacting with the others. When you interact, new things will come. Energy and energy will combine and it leads to synergy. So that is Om Sahana Avavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahe, Tejasvinavadhitamastu, Ma Vidvyavahai. Everything which you speak today about the modern education, there in our ancient. But we are not, we know about Maria Montessori, we know about Auguste Frobel, and we know about what you call John Dewey or William James, all these names. But anybody heard the name of Kamandaki? Being the students of the Sanskrit, have you heard the name of Kamandaki? Who has given the lesson plan steps long before this Herbert, who has given the steps? In the Herbartian steps, you are speaking about preparation and announcement of the topic, and after that, you say presentation, then generalization, then recapitulation, then assignment. Kamandaki has given Susrusha Sravanam Chaiba, Grahanam Dharanam Tatha, Uhopartha Vijnanam, Tattva Jnanam Dignaha. These are the qualities required for a teacher. Susrusha, first step is motivation. But our modern system of education, we say that teacher has to motivate the student all the time, we are saying it. But ancient system was so perfect where teacher has to motivate the student and students also have to motivate the student. That is not at all mentioned in our modern system of education. If the student is learning to the teacher with so much of anxiousness and with the dedication, then teacher starts speaking and giving more and more knowledge. So motivation should be a two-way motivation from the teacher and from the student. Shravanam, that is a skill actually. Listening is a skill. Dharanam. Next, Susrusha Sravanam Daiva, Grahanam Dharanam Tatha, Uhopartha Vijnana, Uhopoha. Application of that knowledge, to that extent only our modern system of education has stopped. Arthajnanam and Tattva. So what for this? The ultimate reality is that unification of this particular Jivatma with that Paramatma, that is the ultimate goal of education. That's the reason why in Upanishads it's rightly said, the end product of education is salvation. End product, not packages which we are getting engineering student, nor we are talking about what you call the jobs which you are getting it, nor we are bothering about the marks or the grades. మార్కు కోసం విద్య వాళ్ళ మార్పు కోసం విద్య అన్నది మన తాలూకా డెఫినెట్. So that makes a lot of difference. So the end product of education is you have to suppress the animal tendency and you have to surface all the humane tendencies are there inside the human. ఆ లెవెల్ వరకు ఇప్పుడు మోడర్న్ సిస్టమ్ మనం not gone to such level. So that was the education which was actually propounded in age-old days. When you study about R.G. Bhandarkar, you can say, F.E. can say, and S.V. Venkateshwaran, and all these people who have written about the ancient system, where what are the aims of education, what are the methodology which they have, and what is the rules and regulations, prescriptions and proscriptions for both the teacher as well as the student. Actually, my dear friends, read it and compare with the modern system of education. That's very, very much required. Then only you can become Indian. When that Indianness should be actually reflected at each and everything which you
about. Wherever you go, whether you go to America or in London or anywhere else, when you actually deliver a talk, where the identity of Indian system of education, and it should be reflected in your speech. That's what Vivekananda did it, and he got the accolades. So, second is you should be a wonderful teacher. Second is you should be an excellent organizer of various co-curricular activities, extracurricular activities. Uh, you should be thorough with that one. And number three is that is very much required to adding the knowledge to the existing knowledge is very, very important. Of course, most of the Sanskrit research more qualitative rather than the fact. Qualitative research is actually difficult because you have to description, analysis, and synthesis. They play a very vital role in the qualitative research. And the quantitative research give a questionnaire, taking that one, and they will put the ticks, and all the numbers will come out at significance level. Hypothesis will be accepted or rejected. At the end, you give the tables, all the values only. After that, these numbers only may be true today and may not be true tomorrow. They vary, but qualitative research is a permanent contribution in the field of knowledge. So definitely that is, but only thing is, wonderful synthesis has to be done. Just simply not putting one and one and one. Because the Vedanta philosophy can be compared with the John Dewey's philosophy there. Compared at that time. And our Mahabharata and Ramayana educational system, which can be compared with the Port Royalist compared to a system of education which was there in the France. So therefore, not only this, you have to read that side and this side, and then you have to synthesize the things, and then you have to present it. Just not putting both the things side by side and side by side. Qualitative. So, my dear friends, the research, of course, you should be aware of the whole methodology which is followed in the process of research. For that, they have taken a lot of pains and invited various people from various corners, and they have been presenting you. It's only a preliminarily, we're not going deep into the concepts, only just we are introducing that one. After that, you have to reflect upon responding to that. There is in the affective domain how the habits and the values will actually come out. How they will come out. First, receiving. This is at the receiving stage. They are giving you only at the receiving stage. You have to respond. After responding, you have to give the value to education. ఏముంది ఏదో వచ్చాడు చెప్పాడు బాటిల్ nothing will. You have to respond it positively, and you have to give a value to that, and then you have to make the organization of the various values which are attributed, then it becomes our philosophy, where you become a researcher. Most of the people many teachers are not good researchers. Many good researchers are bad teachers. So only few people will have that ability, that what do you call it as ambidextrous. That is, they will be రెండు వైపులా పదునుంది ఆ కత్తికి. అలాంటి కత్తుల్ని మనం ఏర్పరచు. A bit more time, dedication, and also you have to work for it. Rome was not built. You have to work for it. You have to strive for it. Obviously, when you are ardently yearning for something and fervently get it, bound to get it, and nobody can from get it. Nobody can stop you. So, my dear friends, because problem is teachers are Maikasuras. And the mic comes and go on talking and talking. So before going to a close, because has to, for him, just one thing I will tell you. So my dear friends, just sit erect. Sit erect.
అలా కాదు కూర్చోవడం, ఉత్సాహంగా కూర్చో. రైట్, 90 degrees యాంగిల్లో ఉండాలా. సిట్ డౌన్ అండ్ నౌ ఇన్హేల్, గాలి బాగా పీల్చండి. ఎక్స్హేల్, లవ్ ఇట్. ఇన్హేల్, పూర్తిగా పూర్తిగా పీల్చండి. ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్, ఫుల్. ఎక్స్హేల్, ఇన్హేల్. Everybody has left all that air. I did not say exhale, but you left it. So when you inhale the knowledge, maybe research methodology or anything, nobody can stop. That will come out in the form of a success. Nobody, you yourself cannot stop it. Thank you very much, and thank you one and all. Very much, sir, for your blessing. अहं विभागस्य याः आचार्याः आचार्य रजनीकान्त प्रार्थ्यन्ते कार्यशालाविषये अनुसन्धानं वागर्थावेव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अस्याः द्विसप्ताहनिकायाः कार्यशालायाः उद्घाटन महोत्सवे उपस्थिताः कुलपतिमहोदयाः, सचिवाः, एव कार्यक्रमस्य सञ्चालकाः, विभागसङ्काय प्रमुखाः, विभागाध्यक्षाः, समायोजकाः, अनन्तरम् अतिरिक्त पञ्चसमायोजकाः उपस्थिताः कार्यशालायां उत्साहिनः भागग्राहिणः। भवन्तः सर्वे अत्र उपस्थिताः सन्ति, तस्य कारणीभूताः अस्माकं संस्थायाः, सेवारत संस्थायाः निदेशकाः आचार्य वेङ्कटराव महोदयाः। भवन्तः अत्र आगत्य यदि किञ्चित् भवन्तः प्राप्स्यन्ति तत्र कार्यशालायाः सफलता भवितुमर्हति। कार्यशालायां बहवः विषयाः तत्र सन्ति, परन्तु निरन्तरम् एकमेव विषयं वयं निरन्तरमेव चिन्तनं कुर्मः, कथं गुणवत्तायुक्त अनुसन्धानं भवितुमर्हति। गुणवत्तायुक्त अनुसन्धाने वयं केवलं शृणुमः, खामः, लिखामः, परन्तु किमपि न कुर्मः। अतः बहवः आचार्याः अस्माकम् उक्तवन्तः, ओजपूर्णभाषणं दत्तवन्तः, प्रेरितवन्तः। अस्माकं सर्वेषां गुरवः आचार्य नागमरेड्डी महोदयाः, आचार्य काञ्चीपुरतः समागताः अस्माकं मूर्तिमहोदयाः, ये बहु सम्यक्तया दत्तवन्तः। तेषां बहु अनुभवः विद्यते अस्मिन् क्षेत्रे। वयं तु तेषां मार्गदर्शने कार्यं कुर्मः। वयम् अत्र ये उपस्थिताः ते सर्वे अस्माकं नागमरेड्डी महोदयानां शिष्याः। वयं सर्वे शिष्याः। तेषां पाठनशैली वा, तेषां कार्यशैली वा, तस्मिन् समये दृष्टवान् यदा सौकर्याणि नैव आसन्। ते आचार्याः लिपिकाः अपि नैव आसन्। स्वयमेव पत्रं विलिख्य स्वयमेव अधिकारिणां पार्श्वे गत्वा तत्रैव सैन् करणीयं, तत्रैव देयं। तस्मिन् समये तथा सौकर्याणि सङ्कलकम् इत्यादिकं नैव आसन्। यदि कोऽपि लिपिकः आसीत्, लिपिकोऽपि यदा कदा तिरुमला दर्शनार्थं गच्छति, कार्यालये न भवति। तस्मिन् समये अहं दृष्टवान् कथं तेषां कार्यशैली आसीत्। सर्वेषां कृते तेषां कार्यकाले वयं नियुक्ताः। तस्मिन् समये ते HOD 97 मध्ये आसन्। अनन्तरं बहुकालपर्यन्तं ते तथैव बहु
ते उक्तवन्तः कि शिक्षाशास्त्रे तेषां नाम अस्ति, ज्योतिषशास्त्रे नास्ति ते साधुः अस्ति, परन्तु तेषां कार्यं ज्योतिषशास्त्रेपि बहु विद्यते, परन्तु जनाः तेषां पार्श्वे गमने भीतिम् अनुभवन्ति। ते बहु सत्यं वदन्ति, कोऽपि सत्यं श्रोतुं नेच्छति, कटु सत्यमपि कोऽपि श्रोतुं नेच्छति। सर्वे अधरं मधुरं वदनं मधुरं श्रवणं मधुरं कर्तुम् इच्छन्ति, कटु सत्यं श्रोतुं नेच्छन्ति। यत्किमपि भवतां गृहे सन्ति तदेव कथयन्ति, तद्विहाय अन्यत् किमपि नास्ति, तद् कटु सत्यमेव, परिहारादिकमपि न सूचयन्ति। एकवारम् अहमेव यस्मिन् गृहे आसं रिजर्वायर कालोनी मध्ये, तत्रापि एका बालिका आसीत्, तस्याः विवाहो न जातः बहुकालपर्यन्तं। तर्हि अहमपि मनसि आसीत् कि अहं तेषां गृहे भाटकरूपेण निवसामि, तर्हि वार्तालापं कृतवान् यदि भवती यदि सहयोगं वाञ्छति अस्माकं नागमरेड्डी पार्श्वे एकवारं गच्छामः, जातकं ते वदिष्यन्ति। जातकं दृष्ट्वा ते उक्तवन्तः अस्याः जीवने दाम्पत्यसुखं नास्ति, किमपि परिहारः मास्तु, कोऽपि लाभः नास्ति, नास्ति नास्ति, दाम्पत्यसुखं नास्ति, परिहारेण कोऽपि लाभः अपि नास्ति, तस्मिन् समये परिहारः नास्ति। तदा तेषां शास्त्रविषये ग्रहाणां विषये तथा अनुसन्धानम् अस्ति। ते यत्किमपि जयन्ति कुर्वन्ति तत्तु तथैव सत्यं, तर्हि उक्तवन्तः कटु सत्यं। कर्मशुभाशुभम् तर्हि भवतां कृते एकं पूर्वानुभवम् उक्तवान्, अतएव गमने भीतिः, श्रवणेपि भीतिः, पुनरपि यदि अस्ति तत् कथयन्ति यदा ग्रहस्य फलं, तदेव उक्तवन्तः ते रामस्य जातकविषये। बहवः शास्त्रं पठन्तः सन्ति, परन्तु रामस्य विषये कोऽपि विचारं कर्तुं नेच्छति। स्वविषये मम जातकं पश्यतु, मम कृते किमपि कथ्यते, रामस्य जातकविषये तथा आसीत्, तस्मिन् समये ग्रहाणां स्थितिः तथा आसीत्, तद्विषये अनुसन्धानं करणीयं कारणीयम् इति तेषां मनीषा। वयं तु अस्मिन् युगे भवामः, युगविषये चिन्तयामः, परन्तु तेषां तु तत् काले कथम् आसीत्, ते ग्रहाः आसन् वा न वा, तद्विषये कथनीयम्। इदानीं वयम् अत्र भवामः, अत्र किमपि कार्यं कुर्मः, अनुसन्धानं कुर्मः, ते बहूनि उदाहरणानि दत्तवन्तः मनोविज्ञानविषये वा, तेषां पुस्तकं दर्शितवन्तः, तत् पुस्तके तथा अनुसन्धानविषये ते लिखितवन्तः, भगवद्गीता वा, ज्योतिषशास्त्रे व्यक्तित्वनिरूपणं वा, इति सर्वं ते कारितवन्तः, परन्तु ते PhD उपाधिं न स्वीकृतवन्तः। बहु कारितवन्तः, परन्तु नास्ति, आवश्यकमेव नास्ति, मास्तु। परन्तु तेषां कृते बहु सेवां ते कृतवन्तः। सभामुखेन कथयामि, इयं या कार्यशाला अस्ति, तर्हि कार्यशाला भवतां कृते कथं लाभदायिनी भविष्यति, लाभदायिका भविष्यति, तदर्थं बहवः विषयाः अत्र दत्ताः सन्ति। तस्मिन् विषयेषु वयं सर्वे अध्यापकाः, अस्माकं मूर्तिमहोदयाः सूचितवन्तः, वयं लर्नर् भवामः, टीचर् वयं भवामः, लर्नर् अपि, शिक्षणम् आजीवनपर्यन्तं चलति। वयं केवलं परिभाषां पठामः, शृणुमः, परन्तु व्यवहारे नैव आगच्छति। उपदेशं दद्मः, स्वव्यवहारे नास्ति। तर्हि अस्माकम् अस्ति स्वव्यवहारे कथम् आगच्छति, तदेव एकं श्लोकम् इदानीम् अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतयः आचार्य प्रियन शास्त्री महोदयाः समागताः, भवन्तः कर्तारेण स्वागतं कुर्वन्तु तेषां। ते साक्षात् भगवद् वेङ्कटेश्वरस्य दर्शनं कृत्वा समागताः। वयं सर्वे पुण्यशालिनः, तेषां दर्शनेन वयं सन्तुष्टाः, ते आगताः। इदानीम् अहं तेषाम् आगमनात् परं यावत्पर्यन्तम् आसम्, इदानीम् अग्रे अहं कथयामि सञ्चालनात्।
आचार्येभ्यः धन्यवादाः। प्रति अहम् अस्माकं महोदयान् सम्प्रार्थये गतानाम् आचार्याणां परमेश्वरनारायणशास्त्रीमहोदयानां पुष्पगुच्छेन स्वागतं कुर्वन्तु। सभायाः मुख्य अतिथयः नवदेहलीस्थ केन्द्रीयसंस्कृतविद्यालयस्य पूर्वकुलपतयः प्रथमकुलपतयः शासननिपुणाः मनोविज्ञानिनः दार्शनिकाः शिक्षानुसन्धानक्षेत्रे भूरिपरिश्रमाः सर्वदा प्रसन्नवदनाः मार्गदर्शकाः आचार्याः परमेश्वरनारायणशास्त्री प्रार्थयन्ति। प्रिय मुख्य अतिथिभाषणेन हरि ओम आनो भद्रा कृतवो यन्तु प्रथमं क्षमां याचे तथापि यः भगवद्दर्शनं जातम् अन्याः राष्ट्रीय विद्यालयस्य याः एवं एकस्मिन्नेव दिने अस्माभिः कार्यस्य प्रारम्भः कृतः। यत्र आसीनाः सर्वेषां नाम न ज्ञातव्यं, न स्मरामि, वयः अपि कारणमस्ति। महानुभावाः ते बान्धवाः प्रायशः तेपि एकवृत्तौ एव निरताः इति मया श्रुतम्। अन्ये च ये नागरिकाः ते आगन्ताः। तत्र दशनिमेषाः तु कारणं मया न ज्ञातमासीत् एवं विलम्बः भवेदिति। तर्हि तर्हि चिन्ता एव नास्ति। अतः यावत् तैलं तावद् व्याख्यानं, यावत् भोजनं तावत् पर्यन्तं कार्यते। जनादय एवम् अत्र शैक्षिकशोधप्रणाली अथवा शैक्षिकशोधस्थानं किं पादः इति जाने? शैक्षिक अनुसन्धान स्थानं विधि। अत्र यदा चिन्तनम् आरब्धं मया अध्ययनकाले अध्यापनकाले विचाराः स्वतः एवं छात्रप्रकाशादायाति तन्मनसि निधाय प्रतिदिनं परिवर्तनं जायते विचाराणां विषयेपि एवं विषयीनां विषयेपि। अधुना निवृत्तेरनन्तरं किं भवति, विशेषतः उपाधीतस्य वेदमन्त्राणां वा क्वचित् शास्त्राणां वा अवलोकनं भवति इति कारणतः अत्र केवलं केचन वेदमन्त्राणाम् उक्तयः मया स्मृताः, तदाधारेण किञ्चित् राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। शिक्षणं किमर्थं स्यात्? राष्ट्रस्य धारणाय एकः पन्थाः, सर्वेषाम् आशयः नास्ति, तथापि एतदाशयमनुसृत्य राष्ट्रधारणार्थं शिक्षणं कारणञ्च शिक्षकाणां महत्त्वं भवति। शैक्षिकशोधप्रणाली राष्ट्रविकासस्य आधारो वर्तते। कीदृशी शैक्षिकप्रणाली राष्ट्रस्य भविष्यं निर्मातुं प्रभवति इति चिन्तनम् अत्र कार्यशालायां भवति प्रार्थये।
केवलं प्रार्थना तस्य पूर्णतः पठनं नास्ति मध्ये उद्धृतस्य यत् स्मर्यते तदेव दशनिमेषाभ्यन्तरे अपरः विषयः किमर्थं परिवर्तनं जायते परिवर्तनं कथं स्यात् अस्माभिः चिन्तनीयं यद् अन्यैः अस्माकम् उपरि स्थापितं करणीयं परस्परं चर्चां कृत्वा राष्ट्रानुगुणं तादृशं परिवर्तनम् आनेतुं कार्यशालायां पुनः किमर्थम् आवश्यकानां विषये अस्माकं प्रतिदिन कार्यक्रमे स्थापनं भवतु वा लेखनं किमपि कार्यं भवतु तत्र किमपि नूतनं भवेत् प्रस्तम करोमि न अत एव एतत् स्मृतमासीत् कयो हत इव A sleeping person is like a dead person. इति मया न शक्यते पुनः किमर्थं करणीयम् इति भावना आयाति चेत् शयनं कुर्मः तादृश आलस्यं भजामश्चेत् सः मृत राष्ट्रनिर्माणाय जीवन्तः तत्र शिक्षकाः एव तत् लेखनावसरे काले काले जीव कालानुसारे निरन्तरं कार्यक्रमं सः कथं भवेत् अयं कालः आगतः अस्माकं नाम वतां पुनः राष्ट्रीयशिक्षानीतिः राष्ट्रीयशिक्षानीतौ IKS भारतीय ज्ञानपरम्परायाः प्रवेशः सर्वत्र निर्माणक्षेत्रे व्यापारक्षेत्रे वैद्यकीय किमपि भवतु सर्वत्र भारतीयशास्त्रे भारतीयपरम्परासु परम्परासु प्रवेशः भवेत् इति राष्ट्रीय भाग्यम् अतः न्यायशास्त्रे अन्यशास्त्रेषु नीनां विषये यः प्राचीन तदपि अन्तर्भाव्य यत्र मया लेखनावसरे समाजस्य अभ्युदयाय परस्पर वादविवाद आगामि हितमनसि निधाय भूतम् इत्यत्र विषये सिंहावलोकन कार्यविदः किमर्थं सर्वं नूतनं परित्यक्तुं शक्यते तयोः भारतीय ज्ञानपरम्परासु अन्तर्भाव्य अधुना यत् प्रवर्तते भाविकाले यद् आवश्यकं कार्यशालायां अस्माकं तर्कः लाजिक् अस्माभिः उपस्थापितः अतीव प्रबलः स्यात् यदा दुर्बलः भवति पाश्चात्याः अन्ये क्या कुर्वन्ति किमपि अस्माभिः प्रबलं कारणं किं ब्रूमः न्यायशास्त्रे न्यायः वर्तन्ते तद् स्वीकृत्य उदाहरणं योग आर्हं तादृशं किमपि स्थापनीयं प्रबलः तर्कः अस्माकं भवति एव अबलो अनपच्युत स्ट्रांगर इज अनबीटबल भवति तादृश तर्के विचारतर्के शारीरिक
के आशिष्टुम् आवश्यकम्। सः तर्कः कारयितुं नाम विचारसमये कारणं प्रयोक्तुं योग्यं उत्पादयितुं तादृशम् अस्माकं तर्कः बलवान् चेत् तर्कान् विजित्य भारतीयज्ञानपरम्परायाः निदानं सिद्धान्तान् प्रतिष्ठापयितुं प्रक्रमाद्रियेण भारतराष्ट्र अत्र इतरेषां श्रेष्ठसिद्धान्तः समन्वितः कारणं समः आवश्यकम्। एवम् अत्र अनन्तः बौद्धिकपरिश्रमः दैवाधीनं केवलं शासनाधीनम् इत्याशयः सर्वदा न आवश्यकं। प्रामाणिकः प्रयत्नः सिद्धेः प्रथमं परमञ्च साधयति। साधयिषु साधकाः दैव कृपां लभन्ते। कारणं किं? दैवेन देयं वा शासनेन आशयः न समीक्ष्य सख्याय देवाः। यदि देवाः नाम श्रेष्ठाः बलिष्ठाः धनस्य वा शासनेन न ऋते शान्तस्य श्रेयस्व महते एवं सत्यविचाराणां तामपि विचाराणाम् आदरः भवेत्। कारणं तथापि एकः आशयः विशेषतः तादृशवाक्यानि भवन्ति केवलं विमर्शः बद्धः योगसिद्धमेव विशेषतः साधनं किं आशा all the direction friendly भवेत्। नाम सर्वेषां भाव्याः अहमेतत् यदा अहं चिन्तयामि मन्त्ररस्तु वेदस्य मन्त्रः निरन्तरं अस्माकं गुरुः गैड् मार्गदर्शकः परामर्शः आदिति यत्र कुत्रापि कामः स्वाग्रहः स्वाग्रहः न पक्षपातस्य निरन्तरं चिन्तनां विषये एव विचारः अत्र कर्तव्यं विषये मया यदा प्राप्तव्यं तद्वयात् मया चिन्तितमासीत् बहुवारम् आगमनस्य निराकरणं आगच्छामि चेत् आसीत् कारणं न अस्माकं तु गच्छामि चेत् कारणं
किमर्थं गतवान् इति सा किं जानाति एतत् कार्यक्रमः करोमि निवृत्तेरनन्तरं किमर्थं भवतु भवतु सः तर्हि एकवारं विवक्षित अनुक्तं हि एतत् संवादः आवश्यकः अनन्तरं शिक्षकाणां मध्ये अपि संवादः सम्बन्धम् आभाषणपूर्वं सम्पर्कः विनिमय सर्वं संवादेन इदानीं का गतिः तो हि तादृश छात्रः अपि एकस्य कृते भाषणं कुर्मः तादृशविचारः आयाति अयम् औषधम् अन्ते मार्गदर्शने कथं शिक्षणं करणीयमिति एवं सम्प्रति अहं विभागाध्यक्षा अस्मि। इदानीमपि अहं स्मरामि भवन्तः कथं तदनुसृत्येव इदानीम् अहं व्यासं भवती अस्मि। एवं महोदयाः उक्तवन्तः यत् शिक्षानुसन्धानं किमर्थं शिक्षकाणां तत् दायित्वं राष्ट्रस्य विकासाय शोधं भारतीयपरम्परासु एवं युक्तियुक्तं तर्कयुक्तम् एवं कार्यशालायां केचन अंशाः योजनाः उक्तवन्तः तान् वयम् अवश्यं पश्यामः। ताम् उपदेशाः एतादृश अनुग्रह भाषणं महोदयाः सभापक्षतः हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामि। अनन्तरं सभायाः अध्यक्षा साहित्य व्याकरणादिशास्त्रेषु आशु कवयः प्रशिक्षकाः विश्वविद्यालयस्य अस्य हितचिन्तकाः तेषामपि मार्गदर्शकाः कालिदासः रामकृष्ण प्रार्थयन्ति। ॐ राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् अनेन मन्त्रेण आरब्धः अद्यतनमुख्यवक्तृभिः सम्पत्तौ च विपत्तौ च विदुषामेकरूपता उदेति सविता ताम्रः ताम्र एव अस्तमेति च सम्पत्तौ च विपत्तौ च विदुषां महतामेकरूपता अस्माकं महान्तः भवन्ति पी.एन्. शास्त्रीमहोदयाः नागमनरेड्डिमहोदयाः एतान् आबाल्यमहं जानामि। यदा आगतवान् यस्मिन् माने प्रथमभाषणे या शैली वर्तते अधुनापि नागमनरेड्डिमहोदयानां सा एव तदेव चिन्तनं तदेव तत्त्वचिन्तनमपि एवमेव अस्माकं पी.एन्. शास्त्रीमहोदयानामपि बहु सम्यक्तया हितं च सारं च वचो हि वाग्मिता इति वत् कथं राष्ट्रधारणाय अस्य अपेक्षा वर्तते किं कर्तव्यं कथं कर्तव्यम् इत्यस्मिन् विषये अत्यन्तं सूत्रप्रायेण तैः कथितं महान् अनुग्रहो जातः। एते कथयन्ति तिरुमलाम् आगच्छन्ति चेत् भगवतः दर्शनमेव मुख्यं फलमिति किन्तु तथापि एते दर्शनार्थं गताः पुनरागताः एतेषां भाषणं वयं शृणुमः अग्रेपि भवति बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् अधुना समयो भूयान् व्यतीयाय बहुधा अहमपि न कथयामि। अत्र ये समागताः सन्ति अस्माकं मूर्तिमहोदयाः सम्यक्तया तेषां भाषणं किं भवेत् कथं भवेत् क्वालिटेटिव् क्वान्टिटेटिव् रिसर्च् किं भवति संस्कृतभाषायां क्वालिटेटिव् रिसर्च् भवति क्वान्टिटेटिव् केवल स्टाटिस्टिकल् डेटा भवति सर्वमपि तैः सम्यक्तया
प्रतिपादितम्। एवमेव अस्माकं ज्योतिमहोदयाः विमलाज्योतिमहोदयाः अपि अत्यन्तं सारगर्भितया ताभिः भाषणं प्रदत्तम्। अधुना तत्र वेङ्कटराममहोदयाः उक्तवन्तः अस्माकं 10 दिनानि इयं कार्यशाला चलति इत्युक्ते 15 दिनानि इति गणनीयं। तत्र च 10 अध्यापकाः भवन्ति, 11 बिन्दवः तैः सम्यक्तया प्रतिपादिताः वेङ्कटराममहोदयैः। तर्हि अस्माकं नागमनरेड्डिमहोदयानां भाषणेन 11 बिन्दवः 11 प्राध्यापकैः सम्यक् प्रतिपाद्यन्ते, तत्र वयम् उपयुक्ता भवेम। अधुना तैः कथितम् इति हिस्टारिकल् रिसर्च् भवति किल, तर्हि हिस्टारिकल् रिसर्च् विषये अस्माकं नागमनरेड्डी एतेषां भाषणमासीत्। एते अस्माकं मूर्तिमहोदयानां हिस्टारिकल् रिसर्च् कथं भवति किं भवति इति नाम डिस्क्रिप्टिव् रिसर्च् विषये एभिः कथितं। नाम मम सन्देहः एकमेव अस्ति। अहं परम्परया ज्योतिषमपि अधीतवान्। यदि ज्योतिषशास्त्रं किमर्थं प्रयुक्तं, लघुतज्योतिषं वेदाङ्गज्योतिषं किमर्थम् आगतमिति बहुधा ज्योतिषिकान् पृच्छामि, एतानपि अधुनैव पृच्छामि। न वस्तुतः ज्योतिषं किमर्थं प्रवृत्तम्? अस्माकं खगोलविज्ञानेन सह कः ग्रहः कदा भवति किं भवति इत्यादि सर्वमपि ज्ञात्वा तदनुसारं यज्ञयागादिनिर्माणाय तत्सर्वमपि तदर्थम् आगतं। तर्हि वेदानां सर्वेषामपि कर्म आधीनत्वात्, कर्मणां कालाधीनत्वात् कालनिर्णयार्थम् आगतं ज्योतिषं कथं फलितज्योतिषम् आगतं, किमर्थम् आगतं, कदा आगतं, अस्मिन् विषये रिसर्च् करणीयमस्ति। किमर्थम् एवम् आगतं पश्यन्तु। वस्तुतः एतत् पश्येम, अनन्तरम् अहं दृष्टवान् पराशरः कस्मात् आगतः। अस्माकं गणना तद्भवति, एफिमरीस् तद्भवति, ग्रहाणां गणनं भवति, गणितज्योतिषमेव सम्यक्। फलितज्योतिषं किमर्थम् आगतं? तेन सह वास्तुशास्त्रस्य योजनं कथं जातं? यत् सर्वमपि किं भवति, कुमार्गे गतम्। अस्माकं शास्त्रं प्रवृत्तम् अन्यत्र आगतं। किमर्थम् आगतम्? अनन्तरं गत अस्मिन्नेव गोष्ठीप्रसङ्गे तदानीम् एकदा मया दृष्टं, ताजिक इति एकः गणितमस्ति ताजिकफलितविषये। ताजिकनीलकण्ठी अपि वर्तते। ताजिकनीलकण्ठी केषां भवति? यूनानां भवति। यदि अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायां यद्वर्तते तन्नास्ति। यदि यूनानां विषयम् आधारीकृत्य अस्माभिः ज्योतिषस्य गणना क्रियते, तत्र किमपि मिर्चामसाला सम्यक् एकं जातं। येषां भाषणे मया श्रुतं गतपर्याये, तदर्थमेव तान् अहम् अत्यन्तम् अभिमानेन पश्यामि। ते कतिचन पुष्करांशः भवति, पुष्करांशे विवाहो भवति, अस्मिन् विवाहे दाम्पत्यसुखं भवति। तथा कृत्वा मया दृष्टं दाम्पत्यं सम्यक् न जातम्। इत्युक्ते केषामिदं? भारतीयानां नास्ति, ताजिकानाम् अस्ति। अनपायोगः, सुनपायोगः, केमुद्रमयोगः, एतानि पदानि कस्मात् आगतानि? यूनानां जातकात् आगतानि। ततः आगत्य अस्मादृशाः वयमेव स्वीकृत्य तद् गणनां कृत्वा किमपि तथा कृत्वा फलितज्योतिषे वयम् आगताः। फलितज्योतिषं कियत्पर्यन्तं सफलं भवति तस्य च प्रतीकाराः एते अवश्यम् अनुभोक्तव्यं। कृतं कर्म शुभाशुभम् इति अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परा भवति। नाभुक्तं पुण्य तदुच्यते किल, न क्षीयते, तदपि अस्माकमेव भवति। यदि वयं पाश्चात्यानां तत्र स्वार्थबुद्ध्या आत्मन विषये शास्त्रं वयं चिन्तयामः, ईदृशी गतिरेव भवति। आक्षेपः कर्तव्यः तत्र, अस्मासु न। एतादृशविषयान् सम्यक्तया वयं जानीमः। अन्ततो गत्वा निश्चितवान्, ताजिकनीलकण्ठी ताजिकगणनं यदा आगतं पाश्चात्यदेशेभ्यः, तदानीमेव इदं जातकादिकम् आगतं। ताजिकजातकनीलकण्ठी तत्सर्वमपि भवति। तेन च किं भवति, एते मनोवैज्ञानिकाः भवन्ति। मनोविज्ञाने बहु उक्तवन्तः। तेषां मनसि काचन भावना जायते चेत् तदेव भवतः भूतः भवति चेत् भूतः इति यदि अस्माभिः क्रियते, तादृशमानसिकदौर्बल्यम् आनीय यदि तैः कथं पुरुषकारः यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या
एवं रूपेण वर्तते किल। दैवम् अविद्वांसः प्रमाणयन्ति इति चाणक्यः कथयति। कामन्दकनीतिशास्त्रविषयेपि तैः कदाचित् तैः कथितं तत्र हिस्टारिकल् रिसर्च् विषये शुश्रूषा ग्रहणं चैव अवापोहार्थविज्ञानं यत् सर्वमपि एवं रूपेण यद् वर्तते तत्सर्वमपि सम्यक् ज्ञात्वा भवादृशाः नाम नागमण्डलिमः सदृशाः किञ्चित् लोकानां कृते दर्शयित्वा भारतीयज्ञानपरम्परायां वयं गच्छेम, ईदृशी दुस्थितिः कदापि नायाति। इदमेव अस्माकं पी एन् शास्त्री महोदय सूचना दत्ता, मंत्रो गुरुः पुनस्तथा पुनरस्तु मे। मंत्रो गुरुः मंत्राणां मननं मननेन वयं जानीमः भो। एकवारम् एतावन्तः सर्वे सन्ति अस्माकं ज्योतिषदुकानानि सर्वाण्यपि कृत्वा बहु चालयन्ति, एतादृशं न। कुतः आरब्धं, केन आगतं, पालाशरी किं कथयति, अन्ये ग्रन्थाः किं कथयन्ति, ज्योतिषं जातकम् अस्ति न वा, मुहूर्तः अस्ति न वा, यत्सर्वमपि ज्ञातव्यं भवति। वस्तुतः अधुना ये ग्रहाः सन्ति खगोले, तान् सर्वानपि वयं जानीमः वा? किमपि अन्यं दृष्ट्वा अन्यः ग्रहः इति भवति, तद् दृष्ट्वा भवन्तः कथयन्ति वा? तदानीमेव सम्यक् भवति। वस्तुतः एतत् सर्वमपि न। अधुना यत्किमपि कापी कृत्वा पञ्चाङ्गानि दृष्ट्वा न जानीमः। नहीं तदेव अस्माभिः कर्तव्यम्। इदमेव किं भवति, अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायाः पुनराल्वटनं कर्तव्यं, पुनः रिसर्च् करणीयं, तदानीमेव सम्यक् भवति। तस्मात् पोषन् अपावृणु किं जातमिति वयं जानीमः। तस्मिन्नपि विषये भवतां शोधकपत्राणि मया दृष्टानि। छायानिरेण भाष्ये अधुना एते सर्वेपि एकत्र आगत्य यथा तैः कथितं रामस्य जन्मवृत्तान्तविषये एकं भाषणं कुर्मः। वयं कस्मिंश्चित् एवं रूपेण वादविवादाः मा भवन्तु, एकस्मिन् विषये वयं गच्छामः। तदर्थमेव मया अस्मिन्नेव वर्षे द्विवारं तत्र राष्ट्रीयसङ्गोष्ठी कृता। अत्रत्याः ज्योतिषिकाः अनेयाः आगताः गताः एवं रूपेण आयारां गयारां एवं रूपेण न भवतु। सम्यक्तया यदि कुर्मः, भवताम् अध्यक्षे ज्योतिषविषये भारतीयज्ञानपरम्परायां सायनिर्णयविषये निर्णयो भवति, तदानीं सम्यक् भवति। यत् सर्वमपि इदं तथ्यम् इदं न तथ्यं, तर्कताण्डवविषये मया कथितं। तमः द्रव्यं नास्ति इति एते प्राचीनाः कथयन्ति, तमो द्रव्यम् इति तर्कताण्डवकर्ता कथयति। निर्विकल्पज्ञानं तेषां भवति, निर्विकल्पज्ञानम् अत्र न भवति। तर्हि एतेषु ग्रन्थेषु वादविवादः न, तत्त्वं किमस्ति इति ज्ञातव्यं, तदानीं द्वेषः एव न भवति। सङ्गच्छध्वं संवदध्वं। धन्यवादः। पल्ली श्री महोदयानाम् अनुग्रहभाषणेन वयम् उपकृताः। भवतां सहकारेण सचिवमहोदयानां सहकारेण एव अयं कार्यक्रमः अस्माभिः आयोजितः। एतादृशसहकारः सर्वदा अस्माकं विभागे भवतु इति प्रार्थना अपि अस्ति महोदयाः। धन्यवादाः। अतिथीनां सम्माननम् आदौ अतिथि आचार्य परमेश्वरनारायणशास्त्री महोदयान् सम्मानयितुम् आचार्यान् कुलपतिमहोदयान् कृष्णमूर्तिमहोदयान् सम्प्रार्थये।
एवम् आचार्याणां नागमणिरेड्डी महोदयानां सन्माननं कुर्वन्तु इति कुलपति महोदयान् सम्प्रार्थये। एवम् अस्माकं कुलपतिमहोदयानां सन्माननं कर्तुं कार्यशालायाः निदेशकान् प्रार्थये। एवं परमेश्वरनारायणशास्त्रीमहोदयं नागमणिरेड्डिमहोदयां च सम्प्रार्थये। एवं कुलसचिवाः रमाश्री आचार्याः रमाश्री महोदयाः सम्मानयन्तु इति संकायप्रमुखाः लता महोदय प्रार्थ्यन्ते। एवं सेवारतशिक्षकशिक्षाकेन्द्रस्य निदेशकाः आचार्य वेङ्कटराव महोदयान् सम्मानयितुम् आचार्यान् चन्द्रशेखर महोदयान् सम्प्रार्थये। आचार्यान् नागमरेड्डी महोदय सम्प्रार्थये। आचार्याः शिक्षासंकायप्रमुखाः आचार्याः लता महाभागाः सम्मानयितुं कुलसचिव महोदयाः रमाश्री महोदयाः प्रार्थ्यन्ते।
अधुना विभागाध्यक्षायाः कादम्बनी महोदयाः सम्माननार्थम् अस्माकं संकायप्रमुखाः सन्ति, लता महाभागः, ताः सम्प्रार्थ्यन्ते। कार्यशालायाः समायोजकाः आचार्याः चन्द्रशेखरमहोदयाः सन्ति। आननं विदेशकवर्यान् प्रार्थये, गुरुवर्यान् अपि सम्प्रार्थये। सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः धन्यवादाः। सम्प्रति औपचारिकं धन्यवादं व्याहर्तुम् आचार्याः, महाभागाः, शिक्षासङ्कायप्रमुखाः सम्प्रार्थ्यन्ते। सुप्रभातं कार्यक्रमस्य अद्यतनकार्यक्रमस्य समाप्त्यर्थम् अस्माकं परमेश्वरनारायणशास्त्री नाम्ना एव साक्षात् परमेश्वरः नारायणनाम्ना नारायणः इति नारायणनाम्ना साक्षात् भगवतो वेङ्कटेश्वरस्य अनुग्रहं स्वीकृत्य अस्माकम् अनुग्रहीतमेव तेषां वेङ्कटेश्वरद्वारा अस्मान् अनुग्रहीतमेव एते आगतवन्तः। वारं वारम् एते कति एते तत्र एतेषां सिम्प्लिसिटि वदामहे, सरलस्वभाविनः भवन्ति। क्षम्यताम् इति क्षमा नास्ति भोः, भवतः अस्माकं सर्वेषामपि आशीर्वादं दातुमेव तत्र गत्वा भवन्तः आगतवन्तः इत्येव वयं सर्वेपि भाव्यमानाः भवामहे। अतः अस्माभिः अपि चिन्तितं परमेश्वरमहोदयानाम् आगमनेनैव अवश्यम् अस्य कार्यक्रमस्य साफल्यं निश्चयं भवेत् एव भावना समुदिता। आनन्दिताः अपि वयं सर्वेपि भवताम् आगमनेनैव। इतोपि मध्याह्ने आगमिष्यन्ति वा इत्यपि विचारः मध्ये मध्ये समागतः यथा कथञ्चित् अस्तु, इदानीं धन्यवादसमर्पणार्थं मम कालः समासन्नः भवति। अस्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भे एव अस्माकं तत्र सह संयोजकः चन्द्रशेखरमहोदयः तत्र आरम्भं कृतवन्तः यत् तत्र साक्षात् अस्माकं वेङ्कटराममहोदयः निदेशकः एव श्रीकृष्णः इति भवतु नाम, परन्तु साक्षात् अस्माकं कुलपतिवर्यः एव GSR कृष्णमूर्ति नाम्ना तत्र प्रसिद्धिभूतः एते अस्मानपि अनुग्रहीतुम् अत्र सत्स्वपि बहुषु कार्येषु क्रियाकलापेषु तत्सर्वं त्यक्त्वा अपि आनन्दम् अत्र उपविश्य अस्माभिः सह सुदीर्घं चर्चां कुर्वन्तः अत्र रङ्गमञ्चे एव विराजमानाः
कृष्णमूर्तिमहोदयः एतेषां कृते तत्र यथा श्लोकः अस्ति, यत्र योगेश्वरकृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र योगेश्वरकृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः वेङ्कटराव्, तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अस्तु अस्य शैक्षिकानुसन्धानकार्यक्रमस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तिपर्यन्तं फलदायकं भवितुम् आशीर्वादप्रदानाय आगतोद्भ्यः तत्र आचार्येभ्यः, रङ्गमञ्चे विराजमानेभ्यः, तत्र आदौ अस्माकं कुलपतिवर्येभ्यः, नानाशास्त्रनिपुणेभ्यः, अस्माकं विभागपक्षतः धन्यवादं वितनोमि। एवमेव निवृत्तकुलपतिभ्यः श्री परमेश्वर महोदयः तत्र नानाशास्त्रे विभूषितेभ्यः एवं शान्तमूर्तिभ्यः शिक्षाशास्त्रं विज्ञानादिशास्त्रनिपुणेभ्यः विशिष्टरूपेण धन्यवादं विभागपक्षतः वितनुमः। तदनु निवृत्त अध्यापकेभ्यः अस्माकं गुरुभ्यः नागमणिरेड्डी महोदयेभ्यः मनोवाकं नतिः समर्प्यते। अस्माकं सर्वेषाम् एतेषां महोदयानाम् आगमनेन आनन्दः भवति। वयं सर्वे सुप्रसन्नाः महोदयाः। एवं या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः वत् तत्र नतिपुरस्सरं यज्ञाभ्यः अत्र आगतवद्भ्यः निर्मलज्योति महोदयाभ्यः 10 दिनेषु अपि एवं आगन्तुकेभ्यः विशेषज्ञेभ्यः एवं श्रीनिवासमूर्ति महोदयः काञ्चीपुरात् शङ्करः इति, अत्र परमेश्वरः तत्र शङ्करः, अतः श्रीनिवासमूर्ति तत्र श्रीनिवासः अर्चावताररूपेण भवन्ति, यत्र मूर्तिरूपेण शारीरिकरूपेण सन्ति। अस्माभिः सह उपन्यासार्थम् अत्र आगतोभ्यः एतेभ्यः प्रणामपुरस्सरं धन्यवादं समर्पयामि। एवमेव अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाभ्यः श्रीमती रमाश्री महोदयाभ्यः यस्याः हृदयं कोमलमयं भवति, कार्यक्रमनिमित्तं विश्वविद्यालये इतरकार्याणि अपि त्यक्त्वा आगतवद्भ्यः एताभ्यः प्रत्येकं धन्यवादं समर्पयामि। एवमेव यत्र जाम्बवान् प्रभृति अङ्गदादयः भवन्ति तद्वत् कार्यक्रमस्य आरम्भात् पूर्वमेव अहोरात्रं परिश्रमं कुर्वद्भ्यः निदेशकेभ्यः वेङ्कटराव् इत्यादि महोदयेभ्यः संयोजक सहसंयोजकेभ्यः सर्वेभ्यः विभागीय अध्यापकेभ्यः विभागाध्यक्षाभ्यः इतरविभागीय अध्यापकेभ्यः एवं हेल्त् डॉक्टर्स् चिकित्सकेभ्यः शोधच्छात्रेभ्यः नानापदेषु पराजमानाः अस्माकं छात्राः ये अध्यापकपदवीषु इदानीं उत्साहात्मिका कार्यशालायां भागं वोढुम् आगतवद्भ्यः एवं विभागीय कर्मचारिभ्यः परिश्रमं कुर्वद्भ्यः येभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादान् विभागपक्षतः समर्प्य विरमामि। धन्यवादाः। अधुना छायाचित्रम् इनागरल् फोटो इति आदौ फैकल्टी मेम्बर्स् ये सन्ति कार्यशालायां भागगृहीतुं ते आगच्छन्तु उपरि, तदनन्तरं छात्राः तदनन्तरं वयं शान्तिमन्त्रेण सभा आगच्छन्ति।